Let's tune in together. Inhale. Давайте настроимся вместе. Вдох. Hart Kurename, Jugat Kurename, Sat Kurename, Sirade Fename. Hart Kurename, Jugat Kurename, Sat Kurename, Sirade Fename. Hart Kurename, Jugat Kurename, Sat Kurename, Sirade Fename. Okay. So this is let's say the second part of the journey. Сейчас вторая часть нашего путешествия. And we continue a little bit with the karma yoga, let's say. Мы продолжим все-таки работать с кармой немного. But this part goes a little bit deeper into wakening up that part that is in direct connection with your higher self. Вторая часть больше идет первая была более направлена на пробуждение, а вот эта часть на соединение с собой. And it balances, like it brings a healthy balance between this state of your body, mind, and soul, which in complete is you. It brings a balance in the body, mind, and soul relationship. Это вам принесет баланс в вашем взаимоотношении тела, духа и ума. Okay, so the first part works very much as using the lymphatic system as a traveler of the energy. И первая часть, которую мы будем делать, она будет направлена на то, чтобы использовать нашу лимфатическую систему для продвижения энергии. So it's scientifically, let's say, because you stimulate the complete lymphatic system, this balance in the body, mind, and soul starts coming back to you. Because many times it's out of balance. We're almost all the time body. No? И если по-научному сказать, то лимфатическая система отвечает за энергию. Okay. So you put your hands like this. Поместите руки вот таким образом. The thumbs are again touching. Большие пальцы соприкасаются. And give a little pressure, just slightly. Легкое надавливание больших палец друг на друга. Then the upper part of the arms really is attached to the rib cage and is giving a little pressure. И предплечья, они расслаблены вдоль ребер и слегка надавливают на ребра. Make sure you're not putting the shoulders like this. No?
Убедитесь, что плечи направляете вперед. It's quite painful actually, but that's what gets the lymphatic system going. Это немного болезненно, но это то, как лимфатическая система начнет активизироваться. The only thing you're doing is you're chanting mentally. Все, что вы будете делать, это чантить ментально про себя. Mental chanting means you are chanting in your system, but you hear it inside you. Yeah? И ментально чантить означает, что вы говорите это про себя, но вы слушаете это в вашей системе, как это происходит. As you inhale very slowly, you mentally chant Haryam, Haryam, Haryam. И ментально вы произносите вот эту мантру. Haryam, if you pronounce it, often you get distracted because you're busy pronouncing a mantra. If you pronounce it by vibration, it means it can go to every and each cell of your body gets a Haryam. Yeah? И вы произносите это таким образом, чтобы это было не бегло, а вы медленно вибрируете этот звук во всей своей системе про себя. So while I'm inhaling, I'm repeating Haryam constantly until I'm done inhaling. And when I exhale through the nose, I'm also repeating Haryam, Haryam, Haryam. Not Пока я делаю вдох, я произношу Хариан, вибрирую по всей системе до тех пор, пока я не наполнюсь воздухом, и на выдохе то же самое. Keep the pressure on the thumbs. Let's begin. Надавливаете на пальцы, давайте начнем. You must keep the eyes 1/10 open, so you cannot close them, otherwise you start becoming too spaced out. You need to be aware of the vibration. Глаза на 1/10 приоткрыты, не закрывайте их окончательно, потому что вы тогда совсем улетите, а вам нужно оставаться осознанными. Continue. Дорогие участницы, пожалуйста, следите за тем, чтобы у вас были выключены микрофоны. Это очень важно, иначе от вас идет звук. Keep the pressure of the upper arms and the thumbs. Локти надавливают на ребра. Держите это надавливание. Maybe in the beginning you will hear it, you will hear or feel the vibration more in one point, and that's okay, the body. И ощущения могут быть странные, потому что вы можете слушать или чувствовать эти вибрации в какой-то части тела, но это нормально. Maybe in the heart you feel it very thick, and then at one moment you expand that awareness from the heart to the chest, to the head. You expand the awareness of feeling the vibration. И где бы это вы не слышали, в какой части, расширяйте это ощущение, эту вибрацию от повторения мантры во все тело. Until your complete system is one Haryam vibration. Одно целое вибрация от этой мантры по всей системе. Харинам, it's so low sound became. Okay, this is better? Yeah, much better. Okay. Try to very much control your breathing. Старайтесь контролировать свое дыхание. Not to go too fast in your breathing. Не дышите быстро.
This is part of a long meditation that we're doing. It's like 75 minutes. This Это, this meditation is a part of a very long meditation. It's like 75 minutes. то, что мы сейчас делаем, это часть одной большой медитации, которая длится 75 минут. And it's a system, a technique that Yogi Bhajan developed, where also we will start using a specific blue light to clean ourselves. И это та техника, которую Йоги Баджан разработал для того, чтобы использовать голубой свет, чтобы очистить себя. So this beginning is very important, that you start reaching the point that every cell you will hear Hariam. И вот в этой части, которую мы сейчас делаем, очень важно, чтобы вы достигли той точки, когда вы всей своей системой чувствуете вибрации от мантры Харьян. Participants asking which hand closer to No, your... that doesn't matter. Не важно, какая рука к вам, какая от вас. Keep the eyes 1/10 open, focus to the tip of the nose. Держите глаза на 1/10 приоткрыты, сфокусированными на кончик носа.
pressure of the upper arms, pressurizing the rib cage, let's say. Предплечьем, пожалуйста, надавливайте на ребра, создавайте, сохраняйте это давление. Try to make the breathing a little bit longer. That holds your awareness on the meditation. And start investigating which parts the Haryang resounds already. И делайте с каждым разом дыхание глубже и медленнее. Это поможет держать осознанность в течение медитации. И начинайте исследовать, в какой части тела вибрируется Харьян.
Start feeling how the balance in the heart chakra happens. It's like you can start feeling that the heart chakra sits there. Начните чувствовать, как вибрация происходит в сердечной чакре. Возможно, вы чувствуете, что сердце присутствует. This is a silent meditation from the outside. From the inside, all the sound, the vibration, the experience is happening. Это медитация тихая, только снаружи и внутри вы получаете опыт звучания этой вибрации.
Try to keep the breathing, every breath a little bit longer, and every breath more awareness, and the pressure on the thumbs. С каждым вдохом и выдохом делайте длиннее и глубже. Надавливайте большие пальцы слегка друг на друга. Keep it in front of your chest, also your hands. Держите мудру напротив груди. It can feel as if time is not moving, but that's maybe a good thing. Получайте опыт не движения. Это очень хорошо. Start for a moment feeling how the Haryang is taking over the mind. Over what? Start feeling how the Haryang vibration is taking over the mind. Начните чувствовать, как вибрация мантры Харьян превозобладает над умом. If that means you need to also allow it to hear it in your skull, vibration in the hair and in the face, and then in the brain, and then the mind, that's okay. Это может значить, что вы позволяете этой вибрации случиться в голове, в черепе, в волосах.
Start feeling the Harion vibration in all of the skin inside and the skin outside. Начните чувствовать вибрации Хариян кожей внутри и снаружи. You can either do that by your awareness, because you recognize that the vibration is everywhere, you feel it. Вы это можете делать либо при помощи осознанности, осознания того, что вы вибрируете. Or you can go in relation with the vibration and go in relation with the skin, and let these two relations that you are with both in relations melt and happen in the same time. Или вы можете пойти во взаимоотношения с вибрацией и пойти в отношения с кожей, и этим двум ощущениям слиться, растаять, соединиться. Last 4 minutes. Try to breathe even deeper and start feeling the Harion vibration in your relation with your soul. Последние 4 минуты дышите глубже и медленнее и начните чувствовать вибрации Хариян в отношении своей души.
Start feeling the balance between your mind, your whole body, and the soul connection. Начните чувствовать баланс между умом, телом And the soul connection. и в соединении со своей душой. Last minute. Последняя минута. Pressure the thumbs, pressure your arms. Давите большими пальцами друг на друга, локтями на грудную клетку. Okay, inhale. Вдох, Very deep inhale. глубокий вдох. Press the thumbs. Надавливайте пальцы, Press your ribs with your upper arms. надавливайте ребра руками. And keep on listening to the vibration of the sound you just created. И продолжайте чувствовать вибрацию звука, который вы создавали. Exhale and relax. Выдох, расслабьтесь. Relax your arms, shake out your hands. Растрясите руками тело. And go a moment in baby pose with your hands behind. И на мгновение идите в позу ребенка, руки позади себя. Before we go to the blue light cleansing, and only be empty for a moment, nothing else. Перед тем, как мы начнем использовать голубой свет для очищения, побудьте в этой позе опустошенными, ничего более. Just listen to Yogi Bhajan's voice and nothing else. Ничего более, просто слушайте голос Йоги Баджана. These recordings that Yogi Bhajan did are very healing. He recorded it, so when you listen, you get healed. It's like a positive affirmation recordings he did. Йоги Баджан создал эту запись для того, чтобы исцелять. Когда вы слушаете эту аудиозапись, эти вибрации действуют на вас исцеляюще. He says, I am nobody, I have no mind, I'm no spirit, I'm just the breath of God. Перевод. Я никто. No, I have no mind, I have no spirit, I'm just the breath of God. Я не кто, я не душа, я не ум, я просто дух Бога. I'm no spirit, I'm just the breath of God. Дыхание Бога. Life, breath of life, breath of God. I have no body, I have no mind, I have no spirit. I'm just give yourself up. Completely put yourself in shunya,
Don't exist for a moment. Have no body. На мгновение перестаньте существовать, идите в шунью. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. Relax, relax the lower back. Just pretend you have no spine or you have no muscles for just a couple of minutes. Have no body, Расслабьте, расслабьте нижнюю часть позвоночника. Просто представьте себе, что вы не существуете. breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Slowly Have no come mind, sitting up, and every part of your body that you move, you put back your consciousness in that part. Медленно начинаете подниматься, и по мере поднимания осознанно уделяйте внимание каждой части тела. Okay, we continue the meditation. И мы продолжим эту медитацию. This is developed with a specific blue light that Yogi Bhajan shows how to use to clean yourself out. Эта часть разработана с помощью особенной техники голубого света, которую Йоги Баджан использовал для очищения. Okay. You put your hands in Gya Mudra, but receptive and straight on your knees, like you're sitting as a perfect yogi. Руки в Гьян Мудра, руки на колени, прямые в локтях, в позе принятия, ладошками вверх. Put your spine absolutely straight. Позвоночник сейчас сделайте абсолютно прямым. Close your eyes. Закройте глаза. Start feeling your crown chakra. Начните чувствовать свою коронную чакру. Become aware of the crown chakra.
Просто станьте осознанными к коронной чакре. Become aware of the navel point. Осознайте пупочный центр. You can either choose your crown chakra or your navel point as a solar center in this meditation. Yogi Bhajan pointed out both are solar centers. Вы можете выбрать либо коронную чакру, либо пупочный центр как основной центр. Йоги Баджан рекомендовал не использовать, а это два главных центра. Whatever feels more easy to use at this moment, that center, just use it. Or during the meditation, you can also alternate. Что вам будет легче, какой солнечный центр использовать, пупочный центр или коронную чакру? Или можете менять по очереди? Это два солнечных центра, как говорил Йоги Баджан. Your inhale is in 4 equal parts through your nose. Вдох, Good big inhales. вдох на 4 равномерные части. And while I'm inhaling like this, I'm concentrating that my solar center comes in, a very bright white light is coming in my solar center while I'm inhaling in 4. И в то время, когда я вдыхаю на 4 части, я полностью фокусируюсь на коронной чакре, на солнечном центре и чувствую, как свет входит. As you exhale, slowly in one time through the nose. И выдох один через нос. You visualize a blue light, like you know that light that gas has when you start cooking, like maybe this blue light that you see here, some blue light. Can you put lamp up on the shelf? You see it here? No, yeah, okay. I don't know if it's still blue. If I put it on the shelf, it's not so blue anymore. Like this. It's okay. But the light of gas that gas has when you're cooking. И на этом медленном выдохе, едином через нос, визуализируйте голубой свет, примерно как газовая плита, когда вы включаете, готовите, вот такой голубой свет. That blue light, blue flame light emanates, goes out of each of your pores of your skin, everywhere, goes out like. И вот это голубое пламя света выходит через каждую пору, через каждую клеточку вас наружу. From outside the pores of your skin, it's coming. Это выходит снаружи вашей кожи пор. And it goes out and it's filling your own aura. Это выходит из вас и наполняет вашу собственную ауру. Now that's not a fantasy. That's what really happens. Depends on if you are aware of it, but that's what happens. И это не фантазия, это то, что происходит. Неважно, осознанны вы к этому или нет, но это происходит. Okay, Yamudra, receptive, on your knees. Руки в позе принятия Гьямудра. Sit like a yogi, straight. Спина прямая, как у йогов. Inhale in 4 and allow here or here the white light going in. Делаем 4 вдоха и фокусируемся либо на коронной чакре, либо на пупочном центре, как белый свет входит в вас.
exhale slowly, and all the blue light is coming out of my pores, filling all my aura, also in the back. И на выдохе чувствуйте, как голубой свет выходит с каждой поры на вашей коже. You choose your seventh chakra, your crown chakra, at least cover your head, I would advise. И если вы выбрали коронную чакру, пожалуйста, покройте голову. And exhale slowly, slowly, and just visualize all the blue flame, the blue light going out of your pores, filling your aura every time you exhale. Выдыхайте очень медленно и чувствуйте, как голубое пламя света выходит из каждой поры вашей кожи и наполняет вашу ауру.
Make the inhales very complete. Like with the last fourth sniff, you cannot inhale anymore. Пожалуйста, делайте вдох полностью на 4 части, и последний подвдох, он наполняет вас полностью. And if you feel too much pressure when you're using this as the solar center, your seventh chakra, then go to the navel. Если вы чувствуете, что использование вашего солнечного центра, коронной чакры слишком интенсивно, пожалуйста, идите в ваш пупочный центр. You can start by visualizing that's okay, and at one moment start really experiencing it, like start feeling how your aura is getting more and more blue. И если вы просто визуализируете, то это окей, потому что рано или поздно вы реально начнете чувствовать, как ваша аура наполняется, становится голубой. Don't put pressure on the head, don't push it, only allow it to go in. It's like a very subtle movement because that energy exists. You're only allowing it to go inside your solar center. Не надавливайте, не форсируйте ничего, просто позволяйте энергии проходить. Потому что она уже существует. Some of you have a little bit of a pressure in the head. Вы можете чувствовать небольшое давление на голове.
2 minutes. 2 минуты. Last 2 minutes. Последние 2 минуты. Take your last inhale and exhale. Сделайте ваш последний вдох и выдох. And just drop yourself back and lay down on your back. There has to be a point of rest before we can continue with this blue light, because it's a very strong. И сейчас ложитесь на спину и дайте себе отдохнуть, потому что это очень интенсивно и мощно воздействует на вас. Otherwise the pressure gets too high. So Yubajin puts one part break and another part working with this blue light. So just only relax, just relax. Только расслабьтесь, потому что при работе с голубым светом нужно до и после расслабиться. You have 10 minutes, you can completely just relax. You don't have to do anything. У нас есть 10 минут, и, пожалуйста, полностью расслабьтесь. Вам ничего не нужно делать, только отпустить себя. Not sleep, please, just relax. Только не спите, пожалуйста, просто расслабьтесь. Just listen to the music. Слушайте музыку.
Forget everything, forget your usual mental patterns. You don't need to do anything at this moment. You don't even need to exist. Забудьте обо всем, вам ничего не нужно делать в этот момент, даже существовать. Забудьте про все свои существующие паттерны.
3 more minutes, you can relax. And then we continue. 3 минуты еще. Slowly wake yourself up. Медленно поднимайтесь, пробуждайтесь. Move your fingers Подвигайте пальцами. and your face muscles. Flex your toes back and forward a couple of times. Slowly get up. Медленно поднимайтесь, подвигайте пальцами, подвигайте мышцами лица. The reason also why you get up slowly is the kidneys like that more. It's better. Причина, почему важно подниматься медленно, для почек это более благоприятно. And also because somehow you allowed yourself to go kind of away from the physical body. So you go back slowly in. И поскольку вы отпускаете свое физическое тело во время релаксации,
Очень важно медленно возвращаться в тело. Okay, go back to the same position. We have to finish the blue light. Садитесь в ту же самую позу. Do exactly the same, but if you feel any pressure in the eyes or your seventh crown chakra, then go to the navel, because some I feel really pressure here. Don't push it. Начните делать все то же самое, но только если вы чувствуете хоть какое-то давление в глазах или в коронной чакре, пожалуйста, перейдите в пупочный центр, потому что я каким-то образом чувствую, что было много давления. Because in this part is a really very heavy cleansing will happen and a lot of heat will be produced. И вот в этой части будет очень много произведено жара и очистительного процесса. This time you will start with the 5 times inhaling. И сейчас вы начинаете 5 раз делать подвдохи. So 5 times, either here or here, white light start being pulled in, and then the slow exhale the same. You emanate blue light from each pore of your skin into your aura. И в течение 5 подвдохов белый свет проникает через пупочный центр или коронную чакру, в зависимости от того, что вы выберете. И на одном выдохе медленном голубой свет источается из каждой поры. You can begin, and slowly we will build up from 5 inhales to 9 inhales, but I will tell you when to do 6 and 7 and 8. Начинайте с 5, и по мере прохождения я вам буду говорить, когда мы будем делать 6, 7, 8 и 9 таких подвдохов. But your spine must be absolutely straight in order for this cleansing to happen with the blue light now. И ваш позвоночник должен быть абсолютно прямой, в том смысле, чтобы очистительный процесс голубым светом произошел максимально эффективно. Close your eyes and start inhaling. Закройте глаза и начните. Don't forget that you have also in your back
The same happening is in the front and into the sides. You're one complete whole. Не забывайте про спину. Вы являетесь единым отверстием для выхода голубого света.
Start going to 6 inhales. Начните делать 6 подвдохов. You can start feeling your skin starts moving. You can actually feel your aura starts wobbling, like moving. Just expand and keep on filling it up and keep on filling yourself up with white light, expanding blue light. Вы можете чувствовать, что кожа двигается, как аура расширяется. Вообще-то это и происходит, аура расширяется. Go to 7 inhales. Начните 7 вдохов. Go to 8 inhales. Начните 8 вдохов. It's my dog doing its duty, don't worry. Now for the last part, go to 9 inhales. If you can't make it 9, stay to 7 or 8, that's okay. But if you can, go to 9. И сейчас начните 9 вдохов, но если у вас не получается, вам трудно, можете остаться с 6-7 вдохами, это нормально. That's the maximum. 9 это максимум. And really be aware how it produces heat in your system, inhaling so much white light and pushing out blue light.
Чувствуете, как в вашей системе производится очень много жара от того, что вы вдыхаете белый свет и выдыхаете голубой свет. You're cleaning every cell of the 30 trillion cells you have by this system of the blue light. Этой системой голубого света мы очищаем все 30 триллионов клеток, которые мы имеем. Have last 3 minutes. Последние 3 минуты. There is almost no sound from you. Inhale. Вдох. Exhale, relax. Выдох. Harinam, there is no sound from you. We don't hear. I'm on the maximum, so you hear me? Very low sound. What can I do? Because yeah, I didn't change anything, so I don't know. I am on the maximum of my sound on my computer. Yeah, when you speak,
loud. We barely can hear you. So now you can almost not hear me. Now is okay, but yeah. Okay, take a 10 minutes break, but like get up and make some tea, eat a cookie, and then we continue. Давайте сделаем 10 минут перерыв, сделайте себе чай, съешьте печеньку, подвигайтесь, и мы продолжим. I don't know what that is from the sound. Yeah, very low became. Yeah, but I don't know how to fix it because with my computer, I'm on the maximum of the sound. Yeah. Like sometimes something just happens and it goes down. No, with Yeah. Yeah. I will just speak loud. Yeah. No? Just a second. Harinam, can we check sound again? Yeah, sure. Not the same. Yeah. If it's okay to switch off and then to come again to the conference. All right. Better? Is this better?
Yes, a little bit better. Yeah. Little bit. All right. So is everybody back? Maybe it's not 10 minutes yet. Все вернулись или еще пару минут нужно? I didn't count. I see that not everybody's back yet. Just a second, I also log out because maybe it's my computer making slow sound. Okay. Just tell me when to begin. You're back again, Nadia? Yes, I'm here. Okay, I didn't know. You said you're going to look out. Is it better? If you speak a little bit louder, yes. Louder? Okay, because I'm speaking really loud. Sorry, maybe it's my computer. Oh, yeah, no problem. Everybody's good? У всех все в порядке? The second part is a little like we're getting a little spaced out. Вторая часть, возможно, мы немножко отлетим. That's because of blue light. Или отлетели, потому что из-за этого голубого света. Now we will do a technique that Yogi Bhajan says this is self-healing by the self-process. И сейчас мы будем делать такую технику, про которую Йоги Баджан говорил, это самоисцеление, которое происходит само собой. Like you're on your own, you're alone in this. Like you are alone in this. Вы абсолютно будете самостоятельны в этом процессе. And he says you will see this meditation in many tantric books, all a little different. И вы можете увидеть вот эту медитацию в разных книгах, переданную немножко по-разному.
And through the hand mudras, you're actually using blue sapphires and yellow sapphires in relation with the planets, and then your glandular system is very complex, the science. Через from the beginning, what did you say? This meditation, behind this meditation is a very complex science. За этой медитацией стоит сложная наука, объяснение. Because through the position of the mudras, the hand position, Потому что через позицию мудр, положение рук, пальцев, you are using yellow sapphires, blue sapphires, in relation with the planets, in relation with your glandular system. вы используете голубой сапфир, желтый сапфир в отношении с планетами по отношению к вашей гормональной системе. Like we take ourselves very simple. The only thing we normally observe is how am I today and what's my plan? What can I gain today? Не гормональная система, а система желез выделения. И мы ничего особенного делать не будем, но мы будем осознавать наше состояние, как мы сейчас. If that one sentence would be already different and you would get up and say, how can I serve today? И одно другое предложение, и вы проснетесь с мыслью, с вопросом, как я могу послужить сегодня. Then your whole relationship through your awareness with yourself would be completely different. И таким образом ваша осознанность через внутреннее взаимоотношение будет абсолютно другой. Because to have an attitude of serving, you need to be very aware. Для того, чтобы служить, вам нужно быть очень осознанными. And that awareness is something inside you. А эта осознанность только внутри вас. So you would be much more aware that sometimes your Jupiter planet is reacting, and sometimes your third eye is is suddenly very active, and you're not noticing it. Sorry. Sometimes you're not noticing that one of your planet is more active than the other planet. You're not aware of it. Иногда вы не замечаете того, что одна из ваших планет не так активна. Or you're not feeling so well, but which meridian exactly is stuck? Или вы не чувствуете себя хорошо, и вы не знаете, какой из меридианов не работает. So this meditation, the science is very complex, but the effect is very intense. И вот эта медитация, научно объяснить это сложно, но эффект очень интенсивный. The breathing is because you're pressuring your tongue to the upper palate, but you're breathing with the mouth through the tongue. Дыхание будет происходить следующим образом. Вы языком давите на верхнее небо и дышите через рот. And you exhale through the nose. И выдох через нос. But if you're exhaling through the nose, you're still pressuring your tongue. Но пока вы выдыхаете через нос, вы все еще надавливаете языком на верхнее небо. So you're getting a hiss sound, like a hissing of the snake. И вы издаете звук шипения, как змея. That is in relation with the Naga Vayu in the yoga. И это в отношении в йоге. Naga Vayu, it's called. And Yogi Bhajan explains that that's not even a fairy tale. It truly exists, that snake. И Йоги Баджан объяснял, что это не сказка, это действительно существует, это змея. It comes out only when there is no light and not even light from the moon. Она выходит
только тогда, когда полностью темнота и даже нет света от Луны. And then it seems to puke out of its system some kind of a jam or something. And then it makes some kind of a hissing sound and it takes the jam back in. People have seen it happen, no? But it's very rare. Это как консистенция джема выходит из вас, потом обратно входит. Кто-то видел это. This is also a quality in the human. Также это качество человека. So you're working with the jams, you're putting the Jupiter, the Saturnus, and the Sun all together and locking. Sorry, gems, gemstones. Yeah, gemstones. Простите, не джем, а драгоценные камни. So with the right hand, you're using your Jupiter, your Saturnus, and your Sun finger, and you're using all these 3 planets to activate them. Правая рука, вы используете Юпитер, Сатурн и солнечный палец, держите их прямо, активизируете их. Yeah, and of the left hand, you're only having the Jupiter and the Saturnus, because that's how many gems per planet you're using. И другая рука, вы используете только Сатурн и Юпитер. Это то, сколько драгоценных камней вы можете использовать единовременно. Don't put your hands too much forward, have them kind of straight next to you. Не наклоняйте руки вперед, четко вдоль по бокам, перпендикулярно полу. So the inhale is like that snake. Вдох, как змея. Over the tongue, while in the mouth, while the tongue is pressuring the whole meditation, the palate, and exhale through the nose. Вдыхаете через рот, через язык, пока он надавливает на верхнее небо, и выдох через нос. Your eyes continue while I explain. Глаза закрыты? Your eyes cannot be closed. They must be a little bit open, directed to the very last point of the nose. Продолжайте дышать. Я пока объясню. Глаза не закрываются. Они смотрят на последнюю точку кончика носа. You have to apply pressure on your palate all the time with the tongue. И языком постоянно надавливаете на небо во время всего дыхания. Don't hold your breath because it's not Sitali Pranayam. И не задерживайте свое дыхание, потому что это не ситали пранаяма. Now just experience how your glandular system will react in this meditation. И сейчас получаете опыт того, как ваша система желез реагирует на эту медитацию. As if you are eating a new dish in a country you've never been to, and you're tasting it, and you're aware how it tastes. You're doing the same with this meditation. Investigate what it does to you. Представьте, что вы в чужой стране, и вы пробуете новое блюдо, и вы максимально осознаны к тому, как это вкусовый проявляется в вас. И в этой медитации мы делаем то же самое, мы исследуем, какой эффект она оказывает на нас. If your eyes hurt in the beginning, that is okay. It's kind of a healthy thing to do for your optical nerves.
И в самом начале глаза могут немного болеть. Это нормально, это полезно для вашего оптического нерва практиковать так. You must breathe very strong and press very strong if you want to achieve the desired effect. Вы должны дышать сильно и надавливать языком на верхнее небо сильно для того, чтобы достичь желаемого эффекта. Hiss, like breathe, like a snake. Шипите, как змея, дышите, как змея. Until you cannot breathe in more. And then only automatically you breathe out through your nose. Вдыхайте до тех пор, пока уже нет возможности вдохнуть, и выдыхайте полностью носом. But Yogi Bhajan warned for this, gave a warning for this meditation that you must take it very, very seriously. Йоги Баджан предупреждал в этой медитации, что вы должны делать это очень серьезно. Because you're playing with, in a very high level with your energies. Потому что вы играете на очень высоком уровне со своими энергиями. Make sure that you keep the position very straight of the hands and the arms. Убедитесь, что вы держите позицию стабильно. Keep constant, strong pressure on your palate. Продолжайте надавливать языком на верхнее небо сильно. This will adjust all your automatic reactions that you have. You sneeze, you blink, you cough. That's your automatic part in life that needs to also be covered. Это починит все ваши автоматические реакции, как кашель, чихание. Only you're doing this by stimulating your third eye. And all the glandular system starts secreting. Вы делаете это дыхание, стимулируете третий глаз, и все ваши железы начинают секретировать.
Maybe a lot of anger start coming up, but only press the tongue. Возможно, злость выходит, начнет. Продолжайте давить языком на верхнее небо. Don't loosen the grip of the tongue. You must push it, really push it. It starts to hurt your tongue even. Вы языком надавливаете на верхнее небо таким образом, чтобы вам даже было больно. 7 more minutes. Еще 7 минут. Really, really intensely hiss and drink all the pranic air through the tongue. Дышите интенсивно, мощно, вдыхайте прану через язык. Шипите со звуком.
Breathe in until you cannot breathe in anymore. Only then you can breathe out. Вдыхайте до тех пор, пока вы уже не можете вдыхать, и только потом выдыхайте. And don't close your eyes, otherwise you go to some other place. Не закрывайте глаза, иначе вы улетаете. Two and a half minutes. You're almost there. It's a challenge, I know. Я знаю, это испытание. Последние 2,5 минуты. Okay, inhale deep, Глубокий вдох, very deep, глубокий, and hold it tight. и сжимайте его. Exhale, Выдох, exhale all the way out. полностью выдох. And then inhale deep, И снова вдох глубокий. hold it tight. На задержке сжимайтесь. Exhale all the way Выдох полностью. and hold it out. Задержка на выдохе. Inhale again last time. Последний раз вдох. Inhale more until you cannot. Еще вдох до тех пор, пока вы уже не можете вдыхать. Exhale all the way. Exhale Полностью all the выдох. way. Полностью выдох. Hold it out.
Задержка на выдохе. 10 seconds, hold it out 10 секунд на выдохе. and relax. И расслабьтесь. Sorry, but we have to go right away to the next movement. Извините, но мы должны тут же начать следующее движение. Only now you are using the sun. И сейчас вы используете солнце. And you will flex your body, making rounds like this. И вы изгибаете тело, делая вот такие вот круги. And you don't have to go fast. It's not like a sport, it's just like a flex. Вам не нужно делать быстро, это не спорт, просто будьте гибкими, изгибайтесь. You're not flexing your hands in any way. The hands you're only using to flex the body. Вы не сгибаете руки, вы только используете руки для того, чтобы сгибать тело. And use the rhythm of the pavana. И делайте в ритме паваны. Just moving the upper body. You're using the electromagnetic field to make it happen. Двигайте только верхней частью тела, используйте электромагнитное поле, чтобы это случилось. Flex the upper body. Сгибайте верхнюю часть тела.
Keep on flexing. Keep flexing the upper body really well. Like you're going in this trance rhythm. Изгибайтесь надлежащим образом, идите в этот ритм. Your hands are making your upper body flex. Ваши руки делают вашу верхнюю часть тела изгибаться. Last 2 minutes. Последние 2 минуты.
Okay, hold it in. Inhale and hold it deeply in. Глубокий вдох и держите на вдохе. Inhale a little more. Еще вдох. Now exhale everything you can. Выдох полностью все, что вы вдохнули. Until you almost feel you're choking. Inhale. Снова вдох. Hold it. Держите на вдохе. Exhale slowly and all the way. Everything you have. Выдох медленно и полностью все, что у вас есть. Hold it out. И держите на выдохе. It's very difficult, but just a couple of seconds. Это сложно, но буквально пару секунд. Inhale last time. Последний раз вдох. Exhale. И выдох. Now we need to do the last part. Нам нужно сделать последнюю часть. This is pure self-healing. Это чистое самоисцеление. You grab your two Gyan Mudras, grab each other. Ваши две гьян-мудры сцепляются. Yeah? No, sorry. You do the Gyan Mudra. Извините, вы делаете гьян-мудру. And the sun fingers grab each other. И солнечные пальцы сцепливаются. Only sun finger. Только солнечные пальцы. Палец солнца. So I have it in Gyan Mudra and then the sun, like this. У вас гьян-мудра и сцепленные пальцы солнца. And you keep it like this. Держите вот так. And then you need to keep your eyes open. Глаза держите открытыми. Blink. Blink. Моргаете. Blink with your eyes. Моргаете глазами. And at the same time, you will start chanting the mantra. And that's very complex to chant and blink. И в то же время вы начнете чантить мантру, и это очень сложно моргать и чантить одновременно. Keep it in the area where the nipples are. Мудру держите на уровне сосков. Because between the nipples, the third eye, is the mental triangle what's happening at this moment. Потому что между третьим глазом и сосками ментальный треугольник, который мы производим. Now blink as fast as you can and chant. Моргайте быстро, как только можете, и чантите мантру. Pavana, 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 Guru, my Guru, my Guru, Pavana Guru. Pavana, 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 pavana Guru, Pavana Guru, my Guru, my Guru, Pavana Guru. Very fast blinking. Pavana, pavana, pavana. Быстрое моргание. Pavana, pavana, Guru, my Guru, my Guru, Pavana Guru. It's said that it's impossible to do it perfectly, blinking and singing. Поэтому
Это очень сложно, и иногда кажется, что невозможно делать одновременно, петь и моргать. But you want to control one specific aspect in you and take away the automatic response and heal it. Что мы хотим сделать, это выйти из этого автоматического процесса. Контролируйте моргание и пение одновременно. It's okay to feel a little bit strange because of the action, because you're contradicting yourself. Это нормально, если вы чувствуете себя немного странно, потому что вы делаете противоречивое сейчас.
Last 3 minutes. Последние 3 минуты. Maybe you can even go faster with your eyes, like speeding. Может быть, у вас получится быстрее моргать глазами со скоростью. Okay, inhale Вдох. and really stretch out the hands opposite, as painful as much as you can. Растягивайте руки в разные стороны до болезненного состояния. Tighten your body. Сожмите все тело. Hold the breath, hold it. Держите дыхание на вдохе. Exhale all the way out. Выдох полностью. And again, hold it out. Держите на выдохе. Inhale. Вдох. Now stretch even a little bit more opposite your hands. Pull them apart. На задержке на вдохе растяните руки в разные стороны еще чуть сильнее.
to the maximum, but they cannot break open. Растягивайте максимально, но не расцепляйте пальцы. Let it go. Выдох. And again, inhale. Снова вдох. To the maximum, stretch out your hands. Растягивайте максимально руки в стороны. And now tighten your whole body like steel. И сжимайте все тело, как сталь. The whole body consolidated. Все тело становится... Exhale. Выдох. Oh, relax. Shake it out, that hurts. Растрясите. Shake out your body. Растрясите все тело. That's different meditation, yeah? You can feel that that's a different type of meditation. Это совершенно другая медитация. Вы можете чувствовать, как она отличается от всего остального. Now, normally after this meditation, you need to talk to somebody to normalize your system again, but just get up for 5 minutes only because we don't have more time, and walk and bathroom and then go back. Обычно после этой медитации нужно всем поговорить, чтобы нормализировать свою систему, заземлиться, но мы сделаем 5 минут перерыв, но не больше, потому что нам нужно закончить. I will also run to the bathroom.
Okay, we're still there. Nadia, you're still there? Yes, I'm here. You know, the last part I just want to teach you is the self-blessing, no? Последняя часть, чему я вас хочу научить, это самоблагословлению. And the way Yogi Bhajan always woke up himself И то, как Йоги Баджан сам себя пробуждал, is that he did it in three parts, let's say. он это делал за 3 захода, за 3 части. He would wake up and always curl his body. Он просыпался и скручивал тело. And then he would start blessing his hands. Он начинал благословлять руки. And he would say, like, I thank you for being so functional, helping and existing, no, to the hands. Он говорил им спасибо за то, что они существовали, функционировали, работали. And then he would continue through his whole body like this and thank his body consciously. И продолжал в таком же духе с каждой частью тела, осознанно. Then he would quickly fall back asleep again. И он потом снова засыпал. Wake up and do the same. And he would do that 3 times. Просыпался и делал снова это, и так 3 раза. But there is another thing that he would do. He said, you always have to find a way to somehow feel cozy in yourself. Йоги Баджан говорил, что вам в любом случае нужно найти способ, как чувствовать себя уютно внутри себя. Because that puts you in this position that you are enough. You don't start looking outside yourself. Потому что это вам дает ощущение, что вы существуете, вам этого достаточно, вам ничего не нужно искать снаружи. But it happens a lot that we somehow feel lonely. Но очень часто происходит, что мы чувствуем себя одинокими. We don't feel that something outside us is giving us some attention. Мы не чувствуем, что что-то снаружи дает нам внимание, чтобы мы себя хорошо чувствовали. Then he said, you just do a trick. И Йоги Баджан говорил, тогда сделайте трюк. And you can do it sitting, you can do it behind your desk, you can do it laying down, like any position, any moment. Вы можете сделать это в любой момент, в любой позе, сидя за столом, лежа. And you just pretend that the whole cosmos, the whole universe, is one big teddy bear. Big one? What? You just pretend that the whole cosmos is one big teddy bear. Вы просто представьте, что вся Вселенная, весь космос — это одна игрушка, мишка. That's the power of imagination that has no limits. Это сила воображения, у которого нету никакого ограничения. And that cosmic teddy bear lifts you up and hugs you. И этот космический мишка, он вас обнимает, поддерживает, возвышает. So you might be this small, huge teddy bear hugging you, carrying you. Вы можете быть вот таким маленьким, когда вас огромный мишка обнимает и поднимает вас. That makes you feel cozy again. И это может сделать вас снова почувствовать себя уютно внутри себя. That's a cosmic trick from Yogi Bhajan. Это космический трюк от Йоги Баджана. Okay, we will close today the class and I see you tomorrow morning. Мы закроем на сегодня класс и увидимся завтра утром. Very well done. There was a lot of work this afternoon. Вы молодцы, очень много работы сделали за сегодня. Please put your hands together. Соедините ладошки вместе. Inhale. Вдох. So
Sa na. Sa na. Thank you. Спасибо. And also, we had a little announcement that the 3rd of March on a Sunday, right? Также now, у нас- correct me if I'm wrong. Также у нас есть небольшое объявление 3 марта в воскресенье. Поправьте, если я называю неправильную дату. We will do an online little marathon just to relate to the fear and to digest all this fear. Мы сделаем такой марафон в воскресенье в отношении со страхом, чтобы переварить страх и удалить его, искоренить страх. So it's in the morning 2.5 hours relating to the fear of the past, in the afternoon 2.5 hours relating to the present, and in the afternoon the fear of the future more. И мы разделим день на 3 части. Утром 2,5 часа мы будем работать со страхом прошлого, потом в обед 2,5 часа мы будем работать со страхом настоящего, и вечером 2,5 часа посвятим страху перед будущим. Because there are too many people still having the complaints that all the time the fear is guiding them and they cannot go over it. Потому что очень много людей жалуются на то, что есть страх, и он руководит ими, и они не могут его преодолеть. Hari and me both alternating will teach that day. Хари Сингх и я, мы по очереди будем преподавать в этот день. Okay, Satnam. See you tomorrow morning. Сатнам. Увидимся завтра.